Hola amigos. Uh, Today we have a new listening comprehension class for you. In this class, there is no text. So I want you to practice your listening skills, your understanding skills to a simple listening audio. I will slowly describe what we see in the picture. Listen to the audio, try and understand what is being said, and after that answer the questions. Okay, everything is audio, there's no text, so please pay attention. So my friends, we begin the class. Esta es mi mesa. La mesa es vieja y está rota. Once again. Esta es mi mesa. La mesa es vieja y está rota. Mi gato está debajo de la mesa en el piso. Mi gato está debajo de la mesa en el piso. El gato es marrón con ojos azules. El gato es marrón con ojos azules. Sobre la mesa hay varias cosas. Sobre la mesa hay varias cosas. Hay un plato con 2 papas y un tomate. Hay un plato con 2 papas y un tomate. A la derecha del plato hay una cuchara. A la derecha del plato hay una cuchara. A la izquierda del plato hay un tenedor y un cuchillo. A la izquierda del plato hay un tenedor y un cuchillo. El cuchillo está al lado del tenedor. El cuchillo está al lado del tenedor. También hay un libro negro sobre la mesa. También hay un libro negro sobre la mesa. El libro es nuevo. El libro es nuevo. Por último, hay un vaso de vidrio. Por último, hay un vaso de vidrio. El vaso está vacío. El vaso está vacío. Okay, my friends, this was the audio describing the picture, what we have on the table, what we have under the table, etc., etc. Okay, now a few simple questions which I would like you to answer. ¿Cómo es la mesa? Number 1. ¿Cómo es la mesa? Number 2. Okay. ¿Qué hay debajo de la mesa? ¿Qué hay debajo de la mesa? Number 3. ¿Cuántas cosas hay en la mesa? ¿Cuántas cosas hay en la mesa? ¿Qué hay en el plato? ¿Qué hay en el plato? Okay, next question.
¿Qué hay a la derecha del plato? ¿Qué hay a la derecha del plato? Okay, my friends. ¿De qué color es el libro? ¿De qué color es el libro? Okay, then the next question. ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es el libro? Okay, and then the last question. ¿Qué hay en el vaso? ¿Qué hay en el vaso? Okay, my friends, these were the simple questions. There's no text, so I want you to listen as many times as necessary, understand the text, and answer the questions. This was a short listening comprehension class of today, my friends. Okay, as usual, those who are my students, write down the answers in your notebook, and we will discuss them in class. And for those who are not my students who want to answer these questions, you can leave them in the comment section and I will get back to you. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.